സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് തനതായ സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. പവേഡ് ബൈ ഓൾ ഇന്ത്യ സൂപ്പർ മാർട്ട് സിംഗപ്പൂർ, ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് അറ്റ് റീറ്റെയിൽ മാർട്ട്. കോ സ്പോൺസേഡ് ബൈ തിരുമലാഗി, ദ ട്രസ്റ്റഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കൗഗി. Good morning all. Welcome to Singapore Choice. It's been a very fresh Sunday morning and you're watching a very fresh episode of Singapore Choice. നമ്മൾ മലയാളികൾ നാട് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാറ്റും മഴയും കുരുവിയും ചിത്രശലഭങ്ങളും പൂക്കളും പച്ചപ്പും ഹരിതവുമായ ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. When suddenly move to a place called Singapore, you feel like you are in a concrete jungle. In fact, it is not. സിംഗപ്പൂർ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് നേച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രീനറീസ്. ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചപ്പ് ഹരിതമായുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗപ്പൂർ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫേമസ് ഗാർഡൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് വിസിറ്റഡ് ഗാർഡൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇത് യുനെസ്കോസ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ 2015 July. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബിൽഡഡ് ഇൻ 1822 ബൈ ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ, സർ സ്റ്റാംഫോർഡ് റാഫൽസ്. 1859 ഇത് അഗ്രി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ സൊസൈറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഗാർഡൻ മോർ ദാൻ 150 years ഓൾഡാണ്. സോ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ 150 years ഓൾഡും കൊണ്ട് ഈ ഗാർഡനിൽ വന്നേക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? വെൻ ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ 1822 ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഓർണമെൻ്റൽ ഗാർഡൻ. ബട്ട് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ടുഡേ ഈസ് എ വെരി വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഗാർഡൻ. സോ നിങ്ങളിത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും പറയില്ല സിംഗപ്പൂരിൽ ഗ്രീനറീസ് ഇല്ല എന്നും നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതും. സോ ബിഫോർ ഗിവിംഗ് ഇൻ ടു മച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് സിംഗപ്പൂർ ബൊട്ടാനിക് ഗാർഡൻ, വിൽ ഹാവ് എ look around the place and you will get a feel of how naturalistic the place is. Then I will come back to you with different locations of this garden. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വിസിറ്റേഴ്സ് ലോഞ്ചിലാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അട്രാക്ഷൻസും ഉള്ളത്. So there are a lot of attractions inside. The main things are like National Orchid Garden, Jacobella's Children Garden, Swan Lake, Cooling Garden, Healing Garden. So all these are actually inside this entrance. Around 200 acres land ആണ്. സോ നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയാസും ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദ മെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ വിൽ ഗോ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് സീ വൺ ബൈ വൺ. As I mentioned earlier, you can see here the Singapore Botanic Garden was inscribed as an UNESCO's World Heritage Site on July 4, 2015. This is the only botanical garden in Asia, and this is the only in world for tropical and botanical garden in UNESCO's Heritage Center. So we'll go inside and see the other areas. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ ബൊട്ടാനിക് ഗാർഡൻ. ഈ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗാർഡൻ ഷോപ്പ്,
shopping, ഇഷ്ടംപോലെ collections of flowers, gifts, souvenirs and all. You can collect it from here. This side, you can have cook some, grab some food or snacks or something before going into the garden. നിങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു നേച്ചർ, ഈ ഗാർഡൻ മൊത്തം നിങ്ങളിത് കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി യു വിൽ സീ ആൻഡ് ഹിയർ ദ സെയിം തിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഗാർഡൻ. So before going into much details, we are moving into the garden and see what are the other attractions we can cover today. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാട്ടിലത്തെ അരുവികളൊക്കെ മിസ്സാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. എന്താ ഒരു സൗന്ദര്യം ഇതിനല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിംഗപ്പൂർ ഈസ് ആക്ച്വലി വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ ദ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഫീൽ. ഈ ഗാർഡൻ മൊത്തം ആക്ച്വലി ദ ഫാദർ ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ വാസ് വെരി മച്ച് എംഫസൈസിങ് ടു ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഡൺ. സിറ്റി ഓഫ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം വന്ന് ഇറ്റ്സ് നൗ ഗാർഡൻ ഇൻ ദ സിറ്റി. ആ ഒരു ഫീലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെൻ യു മൂവ് അറൗണ്ട് ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് you will find that feeling. നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ഓർക്കിഡ് ഗാർഡനിലേക്കാണ്. അപ്പം ഇൻ ഹോൾ ഗാർഡൻ യു ക്യാൻ സീ ലോട്ട് ഓഫ് സൈൻ മാർക്സ്. സോ ദർ ഇസ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ അറ്റ് ഓൾ. Any visitor, any country, any religion, any region can come and visit these places and enjoy these places. വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി, യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി, നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം. ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് സേ ദിസ് ഈസ് ദ വേൾഡ് മോസ്റ്റ് വിസിറ്റഡ് ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്ര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, എത്ര ഈസി ഗോയിങ് ആണ് ഈ പാർക്ക് എന്നുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു നാഷണൽ ഓർക്കിഡ് ഗാർഡൻ. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. Get gorgeous with Vanessa's endless beauty techniques. Our caring beauticians will groom to love yourself. Facial for flawless and glowing skin, threading for shapely eyebrows, a perfect iconic hairstyle, waxing, just walk in for a head-to-toe captivating makeover. Vanessa Beauty Salon, City Square Mall, 16 and 22, Buffalo Road. All India Supermart. Enjoy the sprawling one-stop shopping experience in 4 floors. The premier All India Supermart offers wide range and great varieties of consumer products. Groceries to fresh vegetables, chocolates, lifestyle products, fashion wear, pharmacy and beauty. All India Supermart's futuristic self-service kiosk is a highlight for groceries. All India Supermart, 41 Norris Road, Singapore. തിരുമല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, നെയ്ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട്, ഗുലാബ് ജാമിന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, വീട്ടിലും വിരുന്നിലും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല നെയ്. തിരുമല നെയ്.
Our priceless possession, Ayurveda. At Ananta Ayurveda, relax and detoxify, unwind and rejuvenate your mind and body. From an array of treatments and massage therapies, get expert advice for specific ailments, spinal and muscular conditions. Ananta Ayurvedic Healthcare, Buffalo Road and Yishun Street, 71, Singapore. Call 63964494. Ananta Ayurveda. Reliving a treasured past. നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി 15 minutes walks towards the top. This covers around more than 300 species of plants, and they are maintaining the old agricultural species as well. Few of the trees are actually more than 40 meters, around 40 to 50 meters tall. Inside this rainforest, you will have a rainforest area as well, separately as you show in the map. So let's go and watch rainforest area, and it's about 15 minutes walk. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം സെൻറ്റർ ഓഫ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മരം തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇത് മോർ ദാൻ 150 years old ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ചില മരങ്ങളൊക്കെ വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് ശേഷം വേറൊരു ചെറുമരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ആ ഒരു ജനറേഷൻസിൽ വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ ചില ഫ്യൂ ഓഫ് ദ ട്രീസ് ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു കുറേ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് വംശനാശം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നടന്നു പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ടും ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടും കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You can feel that the nature is at its best. Okay, so we'll move on and watching the rest of the trees, and I'll see what brings you next. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വലിയൊരു മെയിൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ്. മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, വെയിലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു നടപ്പാതയിൽ അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Now you can feel how well maintained is this rainforest and botanic Singapore botanic garden. ഇതിൻ്റെ വുഡൻ ഫ്ലോസ് കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു യുവർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ, നിലത്തോട് നടക്കുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഈവൻ ദോ യു ആർ വാക്കിംഗ് ഇൻ എ വുഡൻ ഫ്ലോ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ മണ്ണ് തൊട്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരിതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്.
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50% ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആർ റെയർ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫാക്ട്. എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിലർ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് കൊണ്ട് വരുന്നു, ചിലർ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരുന്നു, മറ്റു ചിലർ എന്നെപ്പോലെ വളരെ മടിയമായ ആൾക്കാർ ചുമ്മാതെ വന്നിരുന്ന് കാറ്റും കൊണ്ടിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് ചുറ്റി കാണട്ടെ. ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും കുറേ കളർഫുള്ളായുള്ള കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ. Get gorgeous with Vanessa's endless beauty techniques. Our caring beauticians will groom to love yourself. Facial for flawless and glowing skin, threading for shapy eyebrows, a perfect iconic hairstyle, waxing, just walk in for a head-to-toe captivating makeover. Vanessa Beauty Salon, City Square Mall, 16 and 22, Buffalo Road. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. QBB Pure Ghee for cooking, baking and barbecue. Superior taste in so many ways. QBB Pure Ghee. Vincy's Beauty. Pamper yourself in true luxury. Most comforting, home-alike environment. Relax in the scented ambience with our signature custom-made facials from carefully hand-picked organic products. Look your best effortlessly with Vincy's painless 5-minute threading. Get treated by our highly qualified staff who will attend you with care and diligence. Vincy's Beauty. Feel beautiful more than you already are. Number 3 Norris Road, Little India, Singapore. Hi everybody, Vanakkam, Namaskaram, good morning. Hope you all are fine. I'm Chef Arifin from Singapore Choice. I've got something different today for you all, which is going to be an Atlantic seafood with a Malaysian dish, which is going to be a Singapore version. We're going to do a different version of, we have 4 different races in Singapore, which is going to be mainly a Malaysian people, Malay people, the Chinese people, the Indian people, the Eurasian and all other mixed blood we have here. But main dishes you can find, the Malaysian food, Malay food, Indian food, the Chinese food are very popular in Singapore and Singapore food. So we're going to do something different with an Atlantic Sea salmon with a Malaysian dish called Malaysian ingredients to bind it and to grill a fish. So I'm going to do something different. Let's see the ingredients. I've got quite a number of ingredients here, all raw ingredients, just chopped, nothing to do with blending. So it's very simple and very easy to grill this fish, okay? First of all, you need 4 number of garlic, which is fine, just chopped, roughly chopped here. And then you get a 2 inches size of ginger, which is also chopped here. And then you have some lime leaves here, also julienne, which is lime leaves like this. This is lime leaves here. The lime leaves, actually I'm julienne these very finely like this. And then I've got some coriander. So I chopped that coriander here, it's about 1 stem of it. And then I need some 1 tablespoon of turmeric powder. And then 1 tablespoon of coriander powder. Salt to taste. Then half a lemon juice, lime juice to squeeze on,
And then if you need more spicy, add some bird eye chili, just the small chilies you have. I chop them here finely, and then I get some 10 numbers of black pepper crushed, okay? And then you have 2 number of salmon here, just a small size, whatever amount you want, you can just add in. I'm just going to have myself. My crews are just going to watch me eating, so you are going to watch me eating. I don't want to cook too many, so I've got 2 salmon here. And then what the basic thing here is, I name these as turmeric salmon grill. Then here you are, I've got this turmeric leaf. You can get this in India, definitely. So I'm going to do is, I'm going to marinate all the ingredients together with some oil. Once I marinate it, I'm going to wrap the fish inside here and wrap this, and I'm going to grill this or pan fry this. You can use a pan fryer. Just do not need any oil, just put it over, just cook it for a while and turn it over. So you do not burn the fish. At the same time, you get the aroma from the leaf, which is very fantastic. So let's do the cooking. So now first I'm going to put in is 1 tablespoon of turmeric powder, 1 tablespoon of coriander powder, all the garlic. I'm going to add 1 tablespoon of ginger, 1 tablespoon of bird eye chili. You call this chili padi. How much of spice you like, you can add in. Do not add too much, it will be too spicy and you can't eat it, okay? So I'm going to add 1 tablespoon, that's enough. And then salt to taste. The basic thing I'm going to add is 2 tablespoons of oil. This is what I mix it up. Okay, normally what we do is we want to fry fish or chicken or whatever, you marinate everything, you blend into water. So when it's dry like this, do not add water. Add oil. You cook double time faster than if you add oil. Okay, I'm just going to mix everything up together. Then I'm going to squeeze some lime. I'm going to add some lime leaves, the coriander leaves, and the black pepper. And that's all. Now what I'm going to do is I'm going to marinate the fish. The fish, I do not salt it because I've got salt here already. And more or less I'm using salmon. It's a sea water fish, has got salt contained in the fish. So do not add too much of salt, okay? Okay, and then now another stick. Okay, this is almost done here. Okay, now what I'm going to do is I'm going to take this lime leaf here. Okay, I'm going to put the fish in the middle and the small one inside here, and put all the ingredients inside. Then I bend it, and bend it. Then I do not need to put any oil. I just straight away put it here and let it cook in a slow flame. So you need one side 3.5 minutes, another side 3.5 minutes. Do not overcook it or do not have in very high flame. You burn the fish before it cooks. Okay? Let it cook by itself. In 3.5 minutes, we turn it over. Okay? Is that easy? Very simple. You should try this at home. It's almost 7 minutes already. We have done the whole cooking process of 3.5 minutes on the one side, another side 3.5 minutes, and now it's done. It's here. So it looks burned, right? It's not burned, it's only the crispiness you get inside, but the leaf is got burned, but aroma out of the lime leaf, the turmeric leaf gives you a wonderful smell. You should try this at home. Okay, I'm going to open it up now. Watch me here. Ooh, la la. Wonderful! Look at it. It's not burned at all. You have the whole ingredients inside there. Very nice and very crispy. I'm going to transfer this into a plate. I'm going to take the whole fish here, like that, and then put it over here.
Okay, we never use any oil for it, a little oil where we mix the whole ingredient, that's it. We never use oil to deep fry or either pan fry. If you want the aroma smell of the fish where I use the ingredients, use the lime leaf, use the turmeric leaf, and then use the whole leaf. That would be very nice, okay? Let me try this and tell you how good and wonderful it tastes. I'm going to try this, watch me eating, don't cry. The turmeric salmon wrapped in turmeric leaf. I'm going to try this now, watch me. You're going to just watch. I'm going to try this, okay. Just, whoa, look at it, how crispy it is. The fish is not burned, you never use oil. I'm going to get a small piece here. So crunchy. You can hear me biting, right? So I've got enough lime juice here which I've already added earlier. So if you think you want more lime, just add a bit of lime juice on top of it and then you can just eat it. Just like that. A side dish to be served just like that. Instead of frying in oil, you just pan fry these or either you grill these with the ingredient. It's so nice and so easy to do. You should try this at home. I'm Chef Arifin from Singapore Choice. Bye bye. Just watch me eating.